রুহান ভাই, কি অবস্থা? কেমন আছেন? আরে ভাই, আজকে আসতে লেট হয়ে গেল, বুঝছেন? কারেন্ট ছিল না। চাইছিলাম আজকে সকাল সকাল আসবো, 11টার দিকে। সেম আমার অবস্থা, 1.5-2 ঘন্টার মতো ছিল না, 1.5 ঘন্টার মতো ছিল না। দেখলাম তো, বললেন যে কারেন্ট Well, ছিল না football is, কালকে of course, রাতে। ultimately just a game, but for the আর next আছি two ভাই, hours, it আলহামদুলিল্লাহ might ভালো not আছি। feel like that. The আপনার কি stadium অবস্থা? is full of noise and energy. This certainly matters. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. Well, we're on the way. For me, Peter, Steven Gerrard's game is all about courage. It's a word he himself uses a lot. He's always urging everyone around him to have a go on the ball and not be afraid. And he absolutely আমি ফোনের খাবার practices what he খুলতে ভুলে preaches in গেছি। that respect. He does indeed. And I think he's England's best all-round midfielder of his ও ভাই, generation. A খাইছি। ball winner, great distributor, never stopped running, playmaker, and more than a decent finisher too. The only question is, where do you play him to make the most out of all of those talents? খাবার না খেলে ফোন হিট হয়ে যায়। গেমের সাউন্ড কমামু? টানতে টানতে আসতেছে। মাইক্রোফোনও কমাই দিই, 40-এ নিয়ে নি। গেমে তার 40-এ। এবার ঠিক আছে নাকি দেখেন? ইস, লাইভ নাও মনে হয় অ্যাপের নাম। হায় রে, শেষ মনে হয়, ম্যাচ লস দিয়া দিছে। আগে তো করতাম প্রিজম, প্রিজমের সমস্যা করে। নর্মাল ফোন দিয়ে প্রিজম দিয়ে লাইভ করা যায় না। শেষ, শেষ ম্যাচ, শেষ। লাইভ নাও, অ্যাপের নাম লাইভ নাও। গায়া। 2 ম্যাচে নামাই দিল, 1245 ছিল নাকি 46। করেন, সমস্যা নাই। ফোন ভালো না হইলে কইরা লাভ নাই, বুঝছেন? আইডি রিঅ্যাকশন দিব। 1610 থেকে মাস্ট মনে করেন যে আপনারে 80-র কাছাকাছি রাখবেন। বাপরে, খাইছে রে। এতগুলো এখন ভাই।
আগে যারা গেছে গেছে, এখন আর ইয়ে নাই, এখন অনেক কঠিন। কারণ এখন সবাই স্মার্ট অ্যাসিস্ট দিয়ে গেলে, ওই স্মার্ট অ্যাসিস্টের ইয়ে অফ করা যায় তো, এখানে সিস্টেম আছে করার, মনে করেন যে অপোনেন্ট পড়তে কম পড়বো। Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. There's the whistle, and here we go. Well, there's the unmistakable figure of Luis Suarez, the sharpest of sharpshooters, both for club and country, Jim. Well, I'll add the word razor sharp to that, Peter. And of course, when he moved to the Catalan capital in 2014, he became the last piece in one of the most feared attacking front threes of all time. Absolutely. He made his debut a few months into the season, but didn't really get going until around the turn of the year. I remember their first home game of the new year. And Cruyff! Keeper's not concerned by that. Well, it didn't quite come off this time, Peter. That's a warning to the opposition. This team know how to counter, and they'll be looking to do it every chance they get. Well, they've got it again. Looking for the run. Tries to play it through. Akanji calmly anticipates. Gerrard. লেফাইটাও দাঁড়াইবার মতো জায়গা পায় না, আমার পাশে আমি ভয় পাইয়া গেছি। And here's Cruyff, closing in on Cruyff! And he looked every bit the assured keeper there. Cruyff is offering a wry smile there. Bapre. And it's Roberto Carlos. Oh, that's a fine interception. They've got to make this nice and quick. Now it's Cruyff. Cruyff. Oh, this is a terrific run. Threads one in. Now it's Neymar. Oh, that looks a good ball through. Poor robust challenge. Oh, he's managed to get it all যারা লাইক করেন না, প্লিজ দয়া করে লাইকটা করে দিবেন। Enough to ensure he didn't stray offside. He steps in, and that's the end of that. 30 minutes gone. Argentina ran themselves into the proverbial cul-de-sac there. Argentina definitely like their pressing from the front. It's relentless at times, Jim, isn't it? High energy, high intensity. Standard practice nowadays, Peter. Make sure you don't give your opponents any time to think on the ball. Great vision. Argentina do have a chance to counter here. Nothing wrong with that tackle. Ball won cleanly. Gives it back. And here's Cruyff. Cruyff. Oh, that's fab. And the shot! And it's a goal! And for such a big name on your side to register very close to the break, not only creates a real buzz in your dressing room during the break, but dispirits the opposition too, and sets up a decent chance to go on and finish this game to their liking now. That really is quite fabulous. All his own doing. Oh, that's... And the referee says that is so a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead, and that gives them something to build on after the break. Bangladesh go in at half-time with a 1-0 lead. There's plenty of positives to take despite the lead being so small, Peter. I think playing well, good energy, a little more composure up front perhaps. That's not too much to ask. Bangladesh just ahead here in a tight game. They are 1-0 to the good.
And if you have just joined us, well, we've just begun the second period here. Bangladesh can do themselves a massive favour by grabbing another one here. খাইছে Chance! Off the খাইছে post! বলে ডাবল It's a অ্যাটাক goal লাগাই kick. দিছে ও ভাইয়া Costa Curta. কষ্ট করতে Kimmich. Kimmich. Rijkaard. And it's Kimmich. And here's Saviola. Cruyff. And this is Saviola. And the assistant referee has his flag raised for offside. Still no way through. The defending here is resolute. Knocks it into space. And the shot! And he's quick to get rid. That's been cut out, well played. Looking to play him in. Cute ball now, how can he reach it? It's Son Heung-min! I'll be a দুইবার bit বাইচা গেছে disappointed with সোনের that. হাত থেকে Yeah, certainly could have been something so much more. Gerrard providing an outlet on that flank. And here's Saviola. Saviola really needed to concentrate on protecting the আল্লাহ ball. Then again, And he shoots! It's loose now and they want to get it back. And now they can clear their lines. And here's Batistuta. And this is Roberto Carlos. That's a bad place to challenge. What's he পেনাল্টি দিয়ে giving? দিছে মনে হয় The referee has given a free kick just outside থ্রি the box. ফিঙ্গার আর খেলা যাইব না থ্রি ফিঙ্গারে খেললেই মারা খাই কোন দিকে ভুলভাল চাপ লাগা যায় ডিফেন্স উইটা যায় উপরে It's an Argentina free kick. well, it's quite simple. They have the best man for the job on it. Messi! যা ভাইয়া কর্নার মারো Argentina with the corner. They're first. Son Heung-min! That's really well cleared. Argentina really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. And it's skewed away. That is ended up in no man's land. He has a look up. There's the shot! That's going to go a long way. There will be a throw-in. Substitution on the field. Number 15, Javier Saviola. Coming on to replace him. Serginho. Number 10, Bale. This usually is the time teams go into conservation 3 mode. minutes added time. And the pass is intercepted. Maldini. No way through. And that is as far as it goes. Well, that was tense. Boy, that was tense. The two sides separated by the game's only goal.
খাইছে রে, খাইছে। So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. And we're underway. In a system like this, Peter, the winger-fullback combinations can be absolutely crucial. Yeah, and no doubt you can expand on that for us, Jim. Well, there's just so many potential options and movements. Overlapping, underlapping, wingers vacating spaces to be occupied by fullbacks, coming inside, creating overloads down the middle on either flank. You get those right, and this can be a very effective system. A tried and tested formula. And believe it or not, Peter, we even did that back in my day. Silvestre did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Some intricate passing, looking to progress the ball. Oh, that is asking for trouble. He's found a... And Cruyff! And Shit, for a Kim is moment, this time day. stood still. That's great industry from the front line there. A lot of chasing, a lot of pressure, and they forced the error. So a third of the match or thereabouts gone, and we still await the first goal. Company has quite the footballing brain. Compa. He's almost never outsmarted. Oh, he's going to be disappointed with that. Jim, who do you pick out as the telling individual today? Yeah, Vincent Kompany. He's such a complete central defender, physically dominant, very tough in the tackle, and a fierce competitor. He's also an excellent leader and organiser, and he'll contribute to their all-round defensive game. The opposition forwards might be in for a tough time here. No argument from me on that front. It's easy to see how his presence alone affects both sides. He's got away. That is a brilliant interception. Well, a few of his teammates are quite furious with him as they felt they were within reach, but he made nothing of it. His boss doesn't look too amused either. Company. And it's Company. Rui Costa. Still looking for the first breakthrough, and it is nearly half-time now. Cruyff! And he looked every bit the assured keeper there. Cruyff actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. And we have our very first corner.
And now they can spring out of defence. That pass has been well intercepted. And he's picked out the run. He might be in here. And Cruyff! Just not quite happening for him just now. Well, the breakthrough hasn't come yet, Double Peter, touch but মারা you do উচিত। feel they're upping the ante here. They'll get the reward if they can stick at this. Bangladesh with another corner. It's their second corner of the game. Towering header! 1 minute added time. Oh, that was a brilliant save. Yeah, he was well placed to deal with that. That's the end of the first 45. It hasn't been a bad watch, not by any means. The intensity levels are there. We've just lacked that telling breakthrough moment. And if you do So have a there chance was the today, first please half. take some time out to give Bangladesh your support certainly to our have better plenty of stadium positives to take from that first half, especially the way they were able to turn it on in the last few minutes. I can see them coming out with more menace, more meaningfulness after the break, as momentum is definitely with them now. Well, generally speaking, an entertaining half. Lack of goals a notable thing, but that's not to say it hasn't been very watchable. And if you have just joined us, well, we've just begun the second period here. So the first half brought no goals. Khan deals with that nice and simple. Oh, easy pickings there. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Mbappe, good, strong... He's having a shot! Goal! Yeah, that's really well রোহান ভাই played, কই Peter. It's গেছিলেন very, very simple. The ball through to him was just beautifully measured. Bangladesh have fired themselves in front. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. Wan-Bissaka opts for safety. Your impression so far, Jim? There's a lot of football still to be played, Peter, so ideally they need to maintain an attacking endeavour. Wan-Bissaka. Now, can they get him away? And that has been cut short. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. And the score is 1-0. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Half an hour gone in the second half. The message is clear, none shall pass. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. Can he finish? Could have won it there and then. He knows that. ভাই দাঁড়ান Oh, he কমেন্টগুলো knows পড়তে it. পারতেছি না Well, he's ম্যাচটা clearly অল্প বাকি feeling শেষ that he হয়ে can যাবে pretty much have the job done. He may well get another chance, you know. Bangladesh have their third corner. And the ball's come loose here. Barcelona are looking to go forward now. God. Look, this is so frustrating. Passing without any end product is just passing time. Just 5 minutes remaining now. Oh, it's come loose. লুজ করলো Bangladesh really wanted that two-goal cushion, but it wasn't to be. Shapes to shoot. ইউ সেরা গোল ছিল He's ভাই got a goal. And there's the goal they've been looking for.
That is so good, such sharp skills and such a delicious finish. That's what he lives for, Peter. Not a lot more to add. So is that the decisive goal? Not. And that will be it. What a satisfying performance. A performance at times of রোহান ভাইয়ের কি হয়েছে? determination and occasionally magic. Simply, they had all the right answers. Cruyff picking up the man of the match কারেন্ট award, ডিস্টার্ব and প্লাস no কারেন্টও surprise ডিস্টার্ব করে, there. ক্ষুধাও লাগছে, খাইতে গেছে। Any reflections আচ্ছা on what সমস্যা you've নাই, seen, Jim? খাইবেনই তো। Bangladesh definitely impressing me here, especially the way that attack clicked. Whether it was link-up play, running in behind, this has just been a great day at the office. And that's where we have to end it. From me, Peter Drury, এগুলা আমারই and তো হয় my মিয়া, co-commentator Jim Beglin. আমি A হারতাছি আর very ডো good evening হইতাছে, to you all. দেখেন না উড়াদুরা, বাপরে কি মেসেজ লিখে আবার রিমুভ করে দিলেন। 58 লাখ র্যাঙ্কিং, বাপরে বাপ, সেরা ভাই সেরা। ট্রেজার লিঙ্কের কি অবস্থা ভাই সাব? কয়টা দিব? একটাই তো দিব মনে হয়। আমি পুরা হইলে দিব এআই, একটা এআই ম্যাচ, দুইটা এআই ম্যাচ খেলতে হবে না, স্কোর দুইটা এআই ম্যাচে 2টা গোল করতে হবে। প্লে ও এআই ম্যাচ একটা খেলতে হইব, ভিক্টোরি এআই ম্যাচ, মানে একটা এআই ম্যাচ খেললে 3টাই কমপ্লিট হয়। যে কোনো একটা খেললেই হয়। স্পিন জমামু ভাই, স্পিন মারুম না বুঝছেন। ডিভিশনে এআই খেলতে ভাল লাগে না, আমি 16টা হয়ে গেছে। সিয়াম আহমেদ রাফি, লাইভ ডাউন চলে ভাই, ভাই রুম ভাই, পরে পরে অনলাইন থেকে আরো হার্ড। বাপরে ভাই, যারা এখনো লাইক করেন নাই সবাই একটু লাইক করে দিবেন। প্রথম ম্যাচ খাইলাম মারা, 2টা উইন। একটা খাইলাম মারা, মনে করেন যে বাইর কইরা দিছিল অ্যাপসের সাউন্ড ঠিক করতে দেয়। অপোনেন্ট মনে মনে কইতাছে প্রতি ম্যাচে যদি আমার সাথে এরকম পড়তো রে। আগের বার অপোনেন্টের সেরা সেরা প্লেয়ার ছিল ভাই, আমি ভয় পাইয়া গেছিলাম, কিন্তু কেমনে যে কি হইছে। দিয়াগো ফোরলান আছে দেখতেছি, একটু মিডফিল্ড সেরা রে। সোন আছে, হ্যাঁ অ্যাটাকিং মিডফিল্ডারে সোন রাখছে। আর ওদিকে ইয়েও আছে, যে কি জানি রাহুল স্নাইডার। ভাই 4টা ঢুকবো, 5টা একসাথে এটাকে ঢুকবে। বেলিংহাম আবার হোল্ড প্লেয়ার, ওইদিকে বক্সের ভিতরে ঢুকে যাইবো ভাই। আমার একজন ইউটিউবারে দিছিল একটা আইডি খেলার লাগে, ওই আইডিতে সোনের সবচেয়ে বেস্ট কার্ড ছিল,
আমি কয়েকদিন খেলা পরে হের আইডি হেরে দিয়ে দিছি। The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. কি This হবে is আল্লাহ জানে। football at its finest. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. আরে রাগের কি, আমি তো জানি এখানে রাগের কি। So it's down to business here. We're in the presence of goalkeeping greatness, a man with total command of his defence. I say I wouldn't fancy going eyeball to eyeball with him. No, I mean, I always like a vociferous keeper, and Oliver Kahn would be Mbappe. perfect for me. Passing is crisp and sharp. ভাই 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 ফুলা তো পাগলের মতো খেলতেছে, পাস খেলো। আমি আমার ডিফেন্স লাইন প্রেসার দিব না। And it's Rijkaard. Oh, he's defended very well against those tricky feet. Now it's Mbappe, and he's managed to get free. And Cruyff! ভাই বলটা হোল্ড করে মারলেই গোল হইতো। Every bit the assured keeper there. শিট। Cruyff clearly thought he had the beating of the keeper. বা জাবিয়ার জেনেটিক দিকে ছাড়লেও গোল হইতো। Bangladesh with their Yo, first bro. corner, the first in the game for either side actually. হামজা ভাই কি অবস্থা, কেমন আছেন ভাই? লাইক করে দিন ভাই সবাই একটু কষ্ট করে। Madrid have the chance to go the other way. Mbappe! And he has kicked it out somehow. আবারও Mbappe actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. হেজানে কখন জানি আমারে নিয়ে বইরা দেন। It's their second corner of the game. He's having a shot. করলো কি হালার That is বুকে, পাড়া really লাগাইতে good পারলো না। tenacity. So, third corner of the game. And can he finish it? আয় হায়। But he's left disappointed. Kimmich is clearly kicking himself here. He knew that was a great opportunity. He's going for goal. Oh, fine stop from the keeper. I think he's done great there, both reading it and ওপোনেন্টের dealing with জিকে it. পুরো ফায়ার মোডে আছে ভাই। Corner number 4 coming up here. Bullish header! আয় হায় ডুইকে গেছিল। No, just not quite. So we're still where we started right now. নাইডা Schneider will not want Please, to lose no. out here, not against this opponent. শেষ, মনে হয় শেষ, Here's a chance. মনে হয় শেষ, খায়া দিছে For a ভাই। goal. He's got himself an absolute peach. A truly super goal. What a spiky কি hit কালটা that মারছে, was. কই থেকে কাল That was মারছে দেখেন। magnificent. The way he caught it so perfectly. I think নেইমারের he's যে even ফ্রির managed কার্ড to এই জায়গা থেকে surprise কাল himself, দিলে যাইবে Peter. না এতটুকু। Number 20. Madrid have penetrated for the first time. It's Saviola! That was superb goalkeeping. Saviola really must be সত্যি thinking ভাই what he has to সুপার do to গোলকিপিং score there. করতেছে অপোনেন্ট। And that pass just didn't অপোনেন্টের quite work. গোলকিপারটা কতটা যে সেভ Khan দিছে is there to clear. হিসাবের বাইরে। Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. And he's picked it up out wide. আয় রে
Poorly directed kick from the keeper, he's given it away. James, a player whose confidence, whose sense of adventure rubs off on all of those around him. And it's Son Heung-min. আবার মনে হয় গোল হয়ে গেছে। Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. De Ligt. Robertson is always looking to play quality balls. And he's in on goal. Here. Can he finish? It's loose and there's a race for the ball. That's a foul, no two ways about it. শালার বেটা এগুলা গোল There হইতেছে could be না, trouble here. কপাল খারাপ But হইলে for যা now, the হয়। referee is keeping his cards in his pocket. মারাত্মক গোলকিপার দে ভাই ওপোনেন্টের অলিভার খানে। There will be 3 minutes added time. Bellingham. James. It's Bellingham. It's Bellingham. No, not quite on the same wavelength. Quick look at his watch, and the referee whistles for half-time. Well, it's certainly simmered along nicely so far. Just the one goal in it, and it's all still very much up for এরকমই, grabs. কাল ছাড়া গোল হবে না। Bangladesh finding themselves behind সুযোগ by পাইতাছি না just one বুঝছেন, goal আমার তো আর at the ব্রিজ break. কাটলাম না ওইগুলা। Well, obviously things are not good, Peter. It seems the team were just a bit too busy playing within themselves, too tentative. They have to improve and make it fast. অলিভার খান So that's how it ফার্স্ট stands একটা at halfway. We'll be back with the second half very soon. কতটা সেভ দিছে আল্লাহ জানে ওপোনেন্টের জিকে। And here is the first touch of the second half. ভাই সন্ডেই দিবে। Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. ও ভাই, মিস্টেকের উপর মিস্টেক। James. Bellingham. রাইকার্ডের কারণে যাও Back ডিফেন্স ঠিক almost at আছে, ঠিক once. আছে, It's a really well measured ball. না আরো আগে মারা খাইতাম। Aimed beyond the defence. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? And this is Saviola. Well, he got rid because he was under pressure. Raul has created one goal already. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. বল ছাড়তে কইলাম, Well, কমেন্ট it's দিলাম definitely the একদিকে right ছাড়লো আর attitude একদিকে। and application, Peter. They've got to keep pushing. They're coming again and again. You know, the interest value in this game might just take off from here. মনে হয় গোল। He's found a way through. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending and they got away with it. That's simply brilliant defending. They were outnumbered, but he still came out on top. Saviola! And kept out by the most elastic of saves. Yeah, he was well placed to deal with ভাই that. জাভিওলা যখন নতুন দেয় তখন ওইখান থেকে পাওয়ার শট মারলে গোল হইতো। They're up to 5 corners now. পাঁচটা কর্নার মাইরা দিছে। ভাগ্যের জুড়ে জিতে যাইতেছে অপোনেন্ট গোলকির কাছ দিয়ে। He's shooting! And the shot! It's bounced back off the post. It's a goal! Right back in it. Almost no time remaining. Game still on.
Sharp, simple, satisfying. He just knew what was on. Yeah, he showed great reactions Bhai, there. no, Right no, no, place, no, right please, time, please, easy please. pickings. Bangladesh restore parity. Well, this is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. Schneider. Bellingham. Look, they're prepared to be quite physical to contain any danger that might come their way. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. Nothing wrong with that tackle. Ball won cleanly. Pass somewhat off target. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to set... Oh, shooting chance! He lifts the roof! Oh, that has got to be it! This has to be it! Come back, It bhai. was a great finish. He put it away with great poise, defense dead-eye lagai diye. accuracy. That's just a fabulous, fabulous finish. Karon Anything that defense এর close to অবস্থা the ভালো frame না। of the goal, 99 times out of 100, the keeper's not getting there. Well, they've done the hard part. Now to survive the... And he shoots! আয় হায়, And he টিমের hits the কি net. হইলো? Two up and in charge, and things are looking pretty good for them now. One sweeping move, executed with deadly efficiency. Bangladesh are Bhai, such এই an ম্যাচে adept ওপেনিং ব্রেক দিতে হইলো। counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. রোহান ভাই আছেন নাকি চলে গেছেন? ম্যাচটা ফুল কন্টিনিউ করলে মনে হয় ভালো হইতো, পয়েন্ট বেশি দিত। 38 পয়েন্ট দিল। ভাই যারা যারা এখনো লাইক করেন নাই, স্ট্রিমটাতে লাইক করে দিবেন দয়া করে। রোহান ভাই চলে গেছেন? আরে ভাই কেউ কমেন্ট করেন, ভালো লাগতেছে না। কে জানে ভাই, এবার তো আলহাজ ব্রুইফ, ওইটা তো শালার আটকানো যায় না ভাই, আটকাইতে পারি না ভাই, কোন দিক দিয়ে বাইর হয়ে যায় চিপা দিয়া। এটা হচ্ছে আশরাফুল। The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. Well, we're on the way. This guy, Ricky Pooch, is someone who really comes alive between the lines. Well, he's got the right pedigree, hasn't he? Yeah, and he's got everything you need to be successful in that role. He's a willing runner and enjoys switching positions during the game. To get the best out of him, you want him to play with the ball at his feet, so he can pick out his teammates making those runs, playing through the opposition's press. That's what he's great at.
And he's intervened well there. Gerrard. Puyol promptly onto that, and that is that. Now that looks a decent ball. Del Piero. He is through here. And he shoots! বাঁচাইছে ভাই, বাঁচাইছে। Full marks for that effort. Yep, certainly could have been something so much more. Del Piero. Oh, easy pickings there. Not the most accurate pass. The ball is loose and the chase is on. And it's Rui Costa. Bangladesh, so far providing no real test at all for the goalkeeper. And here's Saviola. Lovely ball and a real chance now. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Knocks it out wide. Cruyff. And he's got away from him. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. And Cruyff! And the keeper has reacted superbly there. Cruyff really must be thinking what he has to do to score there. And we have our very first corner. Oh, shooting chance! Gerrard looking for the chance to skim one in from range. That is good pressure, just hounded him off it. 15 minutes till half-time. That's an imaginative pass. Oh, that's fabulous. That's just playing it safe and simple. Looking for a runner. Oh, that pass isn't the best. Looking for the run. Duke showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. And this is Del Piero. Del Piero! বাঁচাইছে ভাই, দুইবার বাঁচাইছে জিকে। ভাই যারা যারা এখন স্ট্রিমে লাইক করেন নাই, প্লিজ দয়া করে লাইকটা করে দিবেন, সাথে সাবস্ক্রাইবটা করে দিবেন। And now a sudden chance to counter. Serginho. হ্যাঁ, উল্টা পাশ দিয়ে চলে এসেছে। Duke, forever the opportunist. A sniff, that's all he needs. Rijkaard gets it away. And it's half-time. A decent enough half, but neither side able to get on the score sheet. Time for some fresh ideas in the second period, perhaps. So neither side has found the way through yet. After all that probing and testing the waters, here's hoping for a more open second half. So, no breakthrough from either side, 0-0 after 45 minutes of action. So straight into the second half. Well, I can imagine both managers have been in the ears of the players. They want more. Let's hope the game comes to life sooner rather than later. Oh, and the finish! They've scored! Boom! There we go. And it couldn't be much better. He was born for the glory he's just managed. The apple on top of the tree. Well, was he ever going to miss that? Of course he wasn't. Yeah, it's mystifying that a player of his talent wasn't picked up sooner, and he picked them off instead. So the first moment of real significance. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team,
He's always the #1 contender, and he's done it again. Diouf clearly held on to it far too long there. Did he do enough to find someone? He looked as if he had his mind set on trying to do everything his way. কষ্ট করে বাজাইতে Get a পারলাম না। throw in. Still no way through. The defending here is resolute. Manchester United are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems... And the shot! Oh, the ball's come loose here. Dealt with nicely by the defence. Your impression so far, Jim? Well, I'm inclined to feel that if I was in that dugout, I'd want the players to get on the front foot and grab another. Just try to make this one safe. Played in by Gerrard. Oh, he's been... And again! ভাই আমার বুলের কারণে গোলটা খাইলাম তো। Manchester United are back on level terms. He won't Then get what any a- simpler than that, but he's certainly not complaining. Yeah, he showed great reactions there. Right place, right time, easy pickings. শিট, বুলের কারণে গোলটা খেয়ে গেলাম। জিতা ম্যাচ ড্র হয়ে যাইতেছে। Substitution for Manchester United. Number 18. So changes afoot here, and from both Number sides. 28. So a couple of front-footed alterations here, a pair of forwards entering the field. Gerrard. Well, it looks like he's playing his trump card. That'll inject a lot of energy up front. Coming on the field. It's starting to look very interesting. Can he finish? Darwin Oh, Núñez. off the বাঁচাইছে bar. রে, Number 21. লাগ ভালো ছিল তাই বাইসা গেছে। He had to, and yet he could not. Del Piero has delivered a really costly miss. It could have been their last chance to win it. Played out wide. This is it then, now or never. Bangladesh really can't be faulted for their attitude, and if they go on to win this, it'll be fully deserved. Can he get on the end of this? Shot, and Del Piero! And how did he not put that away? Mbappe makes a dash for it. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. Now it's Del Piero. And he's there to retrieve it. He's being urged to shoot. That's going to go a long way. Board shows there will be 3 extra minutes. And the referee brings it to a জিতা ম্যাচ close. হাইরা গেল, ড্র হয়ে গেল So it does end all square. বুলের কারণে। Inspiration, এটা ট্যাকেল perspiration, মাইরা both দিছিলাম will show বলে। in equal measure. Just not enough on either side. ভাই মিডফিল্ড কন্ট্রোল কর, মিডফিল্ড গেম এখন আমার গেম প্লে ডিসব্যালেন্স হয়ে গেছে, বুঝছেন? গেম প্লে আস্তে আস্তে ঠিক হবে না, 2-3 দিন গেলে ঠিক হয়ে যাইবে। আমি মিডফিল্ডেই বেশি খেলি, কিন্তু মানে ব্যালেন্স হারাই গেছে। ভাই লাইকটা করে দিয়েন। কালকে কি কি ইভেন্ট আসতে পারে দেখা উচিত। শেষ হবে কোনগুলা? এটা 11 দিন বাকি বাপ।
5 ঘন্টা বাকি, 4 দিন বাকি আছে, 14 দিন। এটাই 14 দিন, 11 দিন, 14 দিন বাকি আছে। এটা ন্যাশনাল টিম 5 ঘন্টা, এটা 35 দিন, থাইল্যান্ডও 35 দিন। কালকে কি আসতে পারে দেখা উচিত। আউরা আর লেউরা হয়ে গেছে। এখন তেমন কনফার্ম লেগ পাওয়া যায় নাই লেটেস্ট। ভাই ভার্সেস খেলি আসেন, নাকি কপি ম্যাচ খেলবেন? রাত ভাই চলে আসেন। আরে রুহান ভাই, ওই যে ব্রিজ কালার মারছিল না, ওই পুলার তো লাস্ট টাইমে ধুইয়া দিছি, একদম লাস্ট টাইমে। 3টা দিয়া দিছি লাস্ট টাইমে। বেলা 2026। আইডিয়া। ই ফুটবল 2027-এর আপডেট করে দিতে পারে। মিয়া আমি তো কই, ইমরান ভাই আসে নাই আজকে। সব দিন খেলা থাকে না ভাই, বুঝছেন? আমার তো যখন খেলা যায় মাস 1.5 মাস, মাস 1.5 মাসের লেগে যায়। আগস্ট এখন কোন মাস চলে?
আগস্ট থেকে সেপ্টেম্বরের ভিতরে তো আসার কথা আপডেট। কত মার দেই? বল কন্ট্রোল ভালো, উড়া দুরা টিপায় আর কি, চোখ মুইজা। অদ্ভুত ফরমেশন রে ভাই। আগস্ট সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি আসে। আগে তো ভাই বুঝছেন, যখন এরকম মানে ইয়ারলি মেইনটেনেন্স দিত তখন ভাই 2 দিনের লাগে অফ থাকতো, গেম 3 দিনের লাগে। তখন সেরা বিরক্ত লাগতো। So welcome one and all to a picturesque evening here. Hello, A clear everybody, night, and all welcome the to ingredients today's for a match. showcase game that the passionate crowd demands. I'm your commentator, Peter Drury, and providing his unique brand আমার of ওই expert আইডিতে মনে analysis, করেন যে here's 2022 Jim সালের ওয়ার্ল্ড Beglin. কাপের অনেক Hi কার্ড আছে। everyone, and thanks Peter, it's great to be on board. এমবাপ্পে, মেসি, Colours vivid and নেইমারের ফটো vibrant, বক্সের কার্ড। songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. Things already शुरुआत ही rolling. खत्म हो गया यार। So Jim, tell me this, who are you looking for in particular here? Well, I think a lot's going to depend on how much of a creative role this fella Arda Güler can play here, Peter. He's never one to shy away from getting on the ball. He has wonderful courage, and he's the go-to guy. He's had a shot! কাল তো মারাই যাচ্ছে না। He is desperate to get on the score sheet, but not this ওকে ভাই, time. খেলবো না। Bangladesh really have stepped গোল it up টোল now. কমাইয়া দিয়েন, They could have সময় been a খারাপ। bit more greedy and forced the issue. Gerrard. And it's Rijkaard. And they're back on the ball again. Rui Costa. Can he get on the end of this? Gerrard. Looking for options for movement. Gerrard, renowned for his long-range shooting. Still goalless. Akanji. That is a great pick out. যেদিকেই পাস দেয় ওদিকেই ব্লক। Oh, that's an own goal! আমার হালার পুতে আমার দিকে হারাই দিছে। I've been there myself, and that's the last thing he wanted to happen. I really sympathise. Well, who saw that coming? It has certainly made things interesting. Well, that's something you don't expect at a match like this, but I guess you have to take whatever way it comes, and very gratefully. Tries one from range. Cruyff! No one quite like him. That is a gem, an absolute gem. ডিফেন্স মানে দুইটা। That is remarkable. All square in a matter of moments. ও Well, that's so অপোনেন্টের ডিফেন্সে refreshing. দুইটাই They win দেখি। a goal down, and you আর never দুইটা would have সিএম guessed it. Their সেন্টার reaction মিডফিল্ডার has রাখছে। been emphatic. তিনটা সেন্টার মিডফিল্ডার। It was the crispest of hits. He just crashed it in. Well, that was hit with আমরা genuine 4টা ডিফেন্স ferocity. দিয়ে You আটকাইতে পারি just না, don't 3টা stop সিবি those, দিয়ে আটকাইতে Peter. পারি না। Bangladesh restore parity. Well, there's resilience for you, Peter. As a side, they never lost focus despite the setback, and this is thoroughly merited. For me, now they can go one better, possibly. Goulart makes a move down the right. Nicely weighted ball. Mbappe, he's got away. Oh, looks like he's been taken out there. পেনাল্টি Oh, হয়ে he's got গেছে। that all wrong, and it's a penalty. And that really is the last thing they wanted to do. And he's going to have his আঙ্কেল name যে taken. কার্ডও পাইলো এর Yeah, মাঝে। in truth there, it was carelessness and I think a little touch of panic, Peter, in that challenge. That usually leads to something unwanted. So we're ready to go. দেখেন ভাই, দেখেন, দেখে মাইরা দেন। That is some save from Khan.
And that's a poor pen. It really wasn't a confident penalty, Peter. ওরে It ওখানে was থেকে তো almost like মেসি he আছে was trying ভাই। too hard to second guess what the keeper was trying to do. And we have our very first corner. Bangladesh are looking to go forward now. কোন আমি ভুল জায়গায় ভুল জিনিস দিয়া দিছে, এটা অন্য কাউরে দিলে পারতো। Howson gets across to intercept that. Knocks it into space, and he's worked it through. Tries a shot! And that's what you call inspired goalkeeping. Really anticipated that well, didn't he? Corner number 2 then. Oh, good climb! Oh, that wasn't the worst effort in the world. Yeah, I think he's going to be a bit disappointed with that, Peter. You would have fancied him to at least hit the target. গোল একটা দিয়া দেই, বেশি দিন মনে আবার। He's a sharp little ball here. No way through. Can he get it through? And he's made sure that's not getting through. ইব্রাহিম কুন্নাটে আর পিওল মনে হয়। Messi, searching pass he's played there. Over to the right flank. দিতে যাই আমি তো খেয়ে দিতেছি ভাই। Mbappe! And again! And he has kept it out somehow. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. So, third আরে corner of ওপেনটা the হালকা game. ভাবে নিয়ে দেওয়া, কিন্তু আমার তো বাতাস বাইরে দিতেছে। Diaz! At a time. Sharp and fitting, but not quite. Oh, the technical control was exquisite. The pummeled attempt was exasperating. Tries to play it through. That is good alertness. Rodri. So a temporary halt to the action. Nothing to separate the two teams at half-time. They've both given it a really good go, and they head into the ও ভাই break. হালকা নিয়েই তো All হালবা square. টাইপ হয়ে গেছে, আরবি এবার It মরক্কো has মনে been হয়। tight, it's been competitive. Each side with one significant moment, and at half-time the score is 1-1. Morocco get the ball rolling in the second half. ভাই He's কিরকম shifting বল নিয়ে through the gears ঢুকতেছে here. দেখছেন? Messi. Oh, well played. He needed to get that right. And no, that was never going to make it. Bangladesh are looking to break at pace. He is through here. ওরে Well, he ক্রুইফ got রে। rid because he was under pressure. Now, can they get him away? And he's managed to get free. Mbappe. They're back in possession and ready to go again. Rodri is sporting a guilty look after that. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Oh, shooting chance! It's run loose. Who's going to get there? দম থাকলে রুমে আয় ভাই, আমি ভয় পাইছি really প্লিজ। needed to concentrate on protecting the ball. আর দম Then নাই। again, he was being very closely marshalled. Picked out brilliantly. Shoots! আমাকে ক্ষমা করেন। And it's in! They've done it! It was coming! ও They মেসি have তো their reward! 111 যায়, ওইটা And তিনটা a স্কিল। trademark move ends with the রোনালদোরও তো inevitable তিনটা। classy finish. Bangladesh are such an adept counter-attacking team. বাপরে They দিয়াজ produced something কেমনে out of দৌড়ায়? nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. Bangladesh leading now. Well, they've done the hard part now, Peter. Can they cling on, or even... Shot a goal! And the keeper couldn't hold it. No, he didn't quite meet it right. Cruyff clearly knew But where that সব was সময় falling. ভয় পাই He'll be ভারতীয়দের। disappointed he didn't put it away. দাদার দেশের মানুষ নাকি ভাই? Triol can get it clear.
Chouameni. ওইখানে তো আমাদের কাকিদেরকে বিয়ে দিছি, মানে আমাদের ইয়ে আর কি, And here's দুলাভাইয়ের দেশ। Messi. Oh, he's taken out. That'll be a foul. He knew what was coming. That's a yellow card. Howson gets it away. And they've got rid. He's found a way through. Tries a shot. And it's in. ভাই রনি ভাই, আমি And ভয় this পাইছি ভাই, is প্লিজ। getting better and better. দুলাভাইয়ের দেশের Oh, one মানুষের সাথে moment ভাই you're in বিয়াদবি possession, করা the ঠিক না। next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. Well, Peter, they should just never have lost the ball from there, but you have to give credit and fairness to the front-footed pressing too. Made things quite uncomfortable for them. Well, that has changed the dynamic somewhat. Yeah, I can't think of a better time, Peter, to get that two-goal cushion. That, for me, should be decisive. That's tidy. হালকা Gone ভাবেই খেলে। behind for a goal kick. না ভাই, না না ভাই, প্লিজ। Substitution on the field. Number 22. ভয় Bangladesh লাগে, ভয় লাগে are আপনার। making a change now. I think you have to admire his willingness to keep plugging away, but the manager has done him a big favour, I think, by taking him off. You know, he was looking very, very leggy. That's just playing it safe and simple. Showing good feet. No, he wasn't going to be fooled. And that's it. Bangladesh have been forced to do it the hard way, but they have pulled themselves through unwaveringly to win. সামির ভাই, যারা যারা লাইক করেন নাই, প্লিজ দয়া করে লাইকটা করে দিবেন। হ্যাঁ ভাই, রুমান ভাই বলেন। আবার রেডি দিছে অপোনেন্টে, বাবারে क्या ही बोलूं भैया। আরে বাদ দেন, খেলক পোলা পাইন, বুঝছেন? রুমে ঢুকতে পারে না তো, দেখবেন রুমে ঢুকতে পারতেছে না, এখন তো খেলতে হইব না। লাইভ স্ট্রিম তো করার কথা ভাবতেছেন, দেখেন করলে বুঝবেন। ভাই দাঁড়ান, রিমুভ করে দিই চ্যানেল থেকে। হাইড দিস চ্যানেল, চালা যাও ভাইয়া। আরে ভাই বাদ দেন, বুঝছেন? রুমে ঢুকতে পারতো না সারাদিনে, কোন দিক থেকে ঢুকে যাবো? ইয়ে ভাই আসেন নাই, ফালতু পোলা পাইন। ভাই সবার সাথে খেলতাছি, যে আসতেছে। ইয়ে ভাই আসেন নাই, ওই যে ইয়ে ভাই কি, সাদ ভাই। শালা চুর চুরটা কয়, ইন্ডিয়ানদেরকে ভয় পাই আমরা। কোনটা রনি? এটা রনি না মিয়া? রনি না।
না না, এটা রনি না। রনি ঢুকতে ঢুকতে বুঝছেন 1 বছর লাগবো। এখন গেম ওপেন হইতে যতক্ষণ সময় লাগে ভাই, এটা রনি না। Hello and welcome one and all. The atmosphere building very Hello, nicely everybody, here. and welcome Gorgeous, to today's gorgeous match. evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm Peter Drury and this is Jim Beglin. Thanks for the intro, Peter. I've been soaking up the atmosphere and I'm really looking forward to what lies in store. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. So things are underway. Cruyff! Cruyff! No one quite like him! As openings go, this is up there. Another magnificent finish from Mr. Magnificent. This could be good, very good. He just absolutely speared that in. Yeah, you just don't save those, Peter. Too much power on, and the manager's absolutely loving this. I doubt very much that this was in the script. Bangladesh leading here thanks to that early goal. And the score is 1-0. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. And here's Cruyff. And Cruyff! Oh, the ball's... Oh, he's been caught on it here. That's good play. Forced to go back. And it's Serginho. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Oh, shooting chance! And the keeper couldn't hold it. ভাই Not পারলাম না pretty, but গোলটা it gets the বিল job করতাম। done. আয় রে, He's cleared it out of harm's way. শট মারাই ভালো ছিল। And he's forced to go back. Serginho is one whose deliveries we all know about. Bangladesh already with the upper hand and looking to turn it into something close to dominance. That's a মাইরা foul, মুইরা no ফালাম two ভাই। ways about it. No second thought, a straight red card. Well, there may be some scope for debate over the seriousness of আরে the রনি এই offence, চ্যানেল but থেকে none নাই ভাই, over its repercussions. They'll have to see out ওর the rest কমেন্ট of বন্ধ the করে game দিছি। with 10 men. এটা মনে হয় রনি না। Adams. And that was asking for too much. Adams is offering some sort of an apology there. Ah, he made it look a bit predictable. Adams. Some intricate passing, looking to progress the ball. Serginho. And he thumps it clear. Oh, it's Van Basten. De Bruyne. Nicely weighted ball. Oh, well played, well played. That's a throw. সাত ভাই ঢুকে যান পরের বার। কি হইলো রে, আমি রেড কার্ড কোন দিকে পাইলাম? কি হইলো ভাই, ঘোরাঘুরি করে কেন? ওখানে ব্যাগ দিছে। ক্রুইফের গোলটা কিন্তু সেরা ছিল। না এটা রনি ভাই না, ওই যে কমেন্ট করছে। ইয়ে ভাই ঢুকে যান সাত ভাই, ভাইয়ের মনে হয় নেটের সমস্যা, একটু পরে খেলবো নে ওই ভাইয়ের সাথে। তা ঢুকে যান, আমি একটু পানি টানি খেয়ে আসি।
সাদ ভাই একটু তাড়াতাড়ি ঢুকে না পারতেন না পরে। আবার চলে আইছে। ভাই একটু দাঁড়ান না ভাই, খেলি একটু পরের ম্যাচটা খেলি। কিক মারলে হয়তো, কিন্তু অসম্মান করা যায় না। ওই ভাইটাই মনে হয় দুইটা ফোন নিয়ে বসে আছে বুঝছেন। ওনাকে আবার দেখা যায় পিসি তেও দেখে, ইয়েতেও দেখে, ওই যে টিভিতেও। আমার এখানে বেশি ওয়াচিং আসে, প্রথমে আসে মোবাইল থেকে, পরে আসে টিভির থেকে, এরপরে পিসি, পরে মেবি ট্যাব। চলে আসেন। ওকে দেখাবো নে, গেমে ঢুকালো আগে। লাইভ ডাউন হয়ে গেছে। বাপরে, ফোন লাগাইতে চার্জে, কমেন্টের ফোনের চার্জ থাকে না ভাই, 100% চার্জ দিয়ে আজ ঢুকছিলাম, ইউটিউব দেখতে দেখতে চার্জ চলে গেছে। জানি না কে উইন হবে। ভাই আগের বারের ইউহান ক্রুইফের শটটা কিন্তু দেখার মতো ছিল। ছোট আইডি ভাই, মজা লইলেন। শতগুণে ভালো আইডি। এরিক ক্যান্টোনাও আছে, বাপরে, 107-এর।
আমারও তো এমবাপের ফর্ম ভালো না। আমি ডেইলি এমবাপের ফর্ম ভালো না দেখে আমি রেগুলার ইয়ে করতেছি ভাই, ট্রেনিং চেঞ্জ করতেছি, তারপরে হইতাছে না। আর হয়তো হারাই গেছে, ওই আশরাফুল হয়ে গেছে সাবিওলা। আর এই প্লেয়ার তো চান্দের দেশে থাকে, হঠাৎ করে নামে আর কি। ও ডিফেন্সের কারণে মারা খেয়ে যেতে পারি, মানে কখন কোথায় চলে যায় আর কি। খেলা তো ইয়া বিড়ির দোকানে চলে যায়। ভাই ম্যাচ শেষে দেখবো না ভাই, একটু দাঁড়ান। আর সবাই মিলে একটু লাইক করে দিন ভাই, কষ্ট করে। তাই আহমদ ভাই, ম্যাচ শেষে দেখবো। Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Hello, everybody, and Gorgeous, welcome. gorgeous যদি evening. ডিফেন্ডার The যদি skies বিড়ি are খাইতে clear, the চইলা না যায় noise তাহলে is তো হইছে। fervent, the atmosphere frenetic. I'm Peter খেলা Drury তো and ইয়া বিড়ি providing খাইতে চলে যায় analysis and ডিফেন্ডার আমার। expert opinion alongside me will be Jim Beglin. Hi, Peter. It's great to be here. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. So straight into the action. Jim, which player is best equipped for this game? Well, Peter, it would have to be the highly rated Dean Howson. The perfect blend of total football and tiki-taka. I like the front-footed approach he takes to defending. আগে ছাড়া He's উচিত very ছিল, ইভান effective, ক্রুইফ ফ্রি ছিল। pushing people back by almost joining in central midfield himself. And, you know, he has a real air of authority about him now as he matures through the game. Messi! He's ভাই আটকানেই গেল delivered না। right! The দেখলেন first রোহান ভাই, significant ডিফেন্ডারটা দেখেন strike. কি অবস্থা করছিল। One sweeping move executed with ওই সামনে deadly চলে গেল। efficiency. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. 7 minutes is number Bangladesh 22. are already chasing the game. They didn't envisage that. Quality ball. আবারও Might চলে want to be গেছে। careful there. Cruyff. Great vision. Otto makes the interception. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. He's found a way through. Howson defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Now it's Kimmich. He's shifting through the gears here. Tries a shot! And he looked every bit the assured keeper there. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Bangladesh with the corner, there first. And that has earned a reprieve for the time being. Madrid are looking to go forward now. That a foul? Yes, the referee's given it. And it's Messi. Oh, Cristiano Ronaldo! Oh, denied brilliantly. Yeah, he was well placed to deal with that. Stojkovic. Good read, needed to be. And he's there to get it away. Gerrard looking for the chance to skim one in from range. Looking for the run. Messi আবারও সেই puts মেসি। in. ভাই একটা মিনিট দাঁড়ান তো।
ভাই মেসির দিয়ে অ্যাটাক করতেছে, এই মেসির কার্ডটা ডাউন করে না কোনোদিনও। And here's Stojkovic. Well, he got rid because he was under pressure. Okay, being behind at the break isn't ideal, but there's plenty of time to reply. Great ball if he can get there. It's Saviola! And it's in! They have hauled themselves right back into it. Well, you have to credit the desire there. These boys knew they were in a battle, and they did exactly what was needed to get back into it. That's going to make the boss just a little happy now. Oh, delicious. Such devilish curl. Oh, it was a real beauty, Peter, and while many might have just lashed out at it, he took his time and he put it where very few can. We're looking at a different game now. বেশি জুড়ে দিয়ে দিছি Well, পাস। this is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome ওরে should all বলরে। come down to finishing. And for the first half, that is that. Nothing to separate the two teams at half-time. They've both given it a really good go, and they head into the break all square. Any opinion you'd like to express on the first half? Well, both sides would have expected a closely fought match, and that's pretty much what we've got so far. The early exchanges, I think, in this second half will be worth keeping an eye on to see if any adjustments have been made to change things. Well, it has been tight, it's been competitive. Each side with one significant moment, and at half-time the score is 1-1. The second half is up and running. And it's Kimmich. Khan clears. And they're quick to get it back. That could spell trouble. And the shot! ভাই কি Rijkaard is always looking to break lines. Madrid always have been a side that are known for pressing, a style that's very high tariff, Peter. But it can pay off big time, can't it? Yeah, just about every top side are doing this now. Oh, good effort! ভালো বেটা, ভালো Oh, করছে। he has stuck it into his own net! Well, that's really unfortunate. He'll be Salah kicking would himself be at the better moment, than- and believe me, I know how that feels. ভাই আমি টাচই করা লাগে নাই, এখন কি ওটা নিয়ে গোল দিয়ে দিচ্ছে। Well, who saw that coming? It has certainly made things interesting. Look, often chances are hard to come by in these games, so just one mistake could be all it takes to make the difference. Rijkaard. মেসির কার্ডটা ভালো ভাই। So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. কিসের কপি ম্যাচ ভাই বুঝলাম না। Madrid can now introduce the first of their substitutes. বেলবে না মামু। আচ্ছা না মামু দাঁড়ান, আউট না হলে তো না হতে পারবেন। Nicely weighted ball. Akanji kept aware, and it is reclaimed easily. Oh, that pass isn't the best. No way through.
Substitution on the field. Number 15, Javier Saviola. বেল তো এখন মানে Coming on to এক্স ফর্মে replace আছে, him is number 10, জেড ফর্মে। Bale. Bangladesh may only be one behind, but they're showing much in terms of threatening parity. Rijkaard does really well to win the ball there. Can he get it through? Now it's Kimmich. Can he get on the end of this? He's got plenty of space out wide here. And that's a good-looking ball. Bangladesh really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. ভাই আমার টিডব্লিউ চার্জ করে। Oh, that's a key interception. Tries to play it through. Now it's Bale. Oh, super find. Oh, the referee's got a decision to make here. What's he going to give? No, the referee's judged that the offence took place ধন্যবাদ ভাই পেনাল্টিটা outside দেওয়ার the জন্য। area. And that's going to be a booking. Disappointing, very disappointing. He knew what he was doing, as deliberate and cynical as it comes. কেডারে মাইরা ফলাইছে ভাই, ক্রুইফের মত এ রে Cruyff is standing over this ভাই, one. এটা কোনো কথা? The keeper is ultra busy in trying to just get everything in order. Cruyff! Oh, smart save. He had plenty to do. ফ্রি কিক দিয়া Well, I দিল। thought the starting position was good, and that helped the keeper to judge the flight of the ball and deal with it well. Well read, nice interception. Now, can they get him away? Picked out Cantona! Off the post! And needless to say, that deserved better. Well, he's the one person you wanted that to fall to, and we saw this. আশরাফুল কই ক্রুইফের স্ট্যামিনা গেছে? ও চলেই তো গেছে অলরেডি। দুইটা বক্স টু বক্স হয়ে যায়, সব কটা স্ট্যামিনা চলে গেছে। So we have movement on both benches. Number 9, Johan হিল ট্যাক Cruyff. লাগাইতে হইব ক্রুইফের। Number 7, Joshua Kimmich. Number Auto healing. 22, Gerrard. Number 2, And he's Rijkaard. intervened well there. Coming on the field, Bangladesh really don't have a choice now. They just have to throw everything forward and give themselves a chance to draw level. number 19, Kovacic. Number Serginho. 16, Rodri. Substitutions taking place. Xavi There will Alonso. be 5 minutes added time. Just seeing the board now, it's going to be 5 extra minutes. Kukçu. Now it's Bale. Plays a shot. Goes for a shot! Oh, he's brought him down, and it is a penalty. And that is a huge moment in the context of the game. ব্যাকআপ প্লেয়ার He's আছে gonna have নিয়ে his রাখার game মতো। taken. Look, Peter, what they need now are cool heads and discipline, and instead it looks like they've got a liability in their side. গোল তো হইতো ভাই, শিওর গোল, কিন্তু এখন তো Games hinge on moments like this. পেনাল্টি তো দেইকা দিবে ভাই, দেইকা সেভ দিয়া দিবে। That is some save from Khan. Oh, he's missed it. Oh, Peter, I'm not a great reader of body Middle language, দিয়ে মাইরা but দিছি I didn't direct. like the way he walked up to that. Well, in my opinion, set pieces are 50-50 moments, and this is a rather big one, and it all depends on the service. That's a decent clearance. And that is it. The referee has seen enough. Well, that turned out to be quite a game. আরে Both ভাই, sides আপনারা ইয়ে committed, জিতাই দিল। determined, driven, and whilst you might আকাঞ্জি। argue to the contrary, perhaps a fair result on the balance of things. Hello, Any everybody, reflections and on what this you've is a seen, quick Jim? reminder to Well, let it was you know that engaging, you'll be if able to not catch an edge today's of your match seat counter, broadcast and live on your importantly, club's FM it offered the station. right result. And with that, it's time for me to thank Jim Beglin.
আরে মেবি দেইকে দেইকে সেভ দিছেন ভাই, লাইভ ডিলে করা উচিত ছিল। আর কেউ খেলবেন ভাই? 1 সেকেন্ডও ডিলে না লাইভ, কে জানে কি করছেন। আচ্ছা বাদ দেন, আকাঞ্জিরে কত টাকা ঘুষ দিছিলেন এটা কোন ভাই? ভাই লাইক করে দিন ভাই প্লিজ, যারা যারা লাইক করেন নাই। রোনালদো কিং, আরে বাদ দেন ভাই। আইডি রিভিউ দিবেন? হ্যাঁ দেওয়া যায়, সমস্যা নাই। দেখি আইডি দেন, সবাই মিলে দেখি কার আইডি কত বড়। দিতে পারেন। রোনালদো ভাই একটু দাঁড়ান তো ভাই, যারা যারা এখনো লাইক করেন নাই প্লিজ দয়া করে লাইক করে দেন। রয়্যাল গেমার, আরে ভাই দেন না কেন? এটার সাথে খেলছিলাম। চান্দের ফরমেশন মানে ফুল মাঠ খেলতে হইব। একদম মারাত্মক ফরমেশন। সাজি, এই এস আইডি 27932793। হায় হায়, সাজিদ ভাই মনে হয় নতুন প্লেয়ার, তাই না ভাই? রিয়েল গেমার ভাই, বেশি দিন বেশি পুরাতন প্লেয়ার না। আয় হায়, রনি আছে, ওয়েন রনি, লামি মিয়ামাল 106টা, ব্রিজ কালার। টোটাল কালেক্টিভ স্ট্রেংথ হচ্ছে 3147। আচ্ছা ভাই একটা লাইক করে দিন। ভালো আছে আইডি ভাই, নতুন হিসাবে ভালোই করছেন, বানাই নিছেন। আর ফ্রান্সের প্যাক নিছেন, পর্তুগালের প্যাকটা নিলে পারতেন। ওখানে কোচ ছিল কুইক কাউন্টারের 90। আর রোনালদো তো বিগ টাইম ছিল। ফ্রান্সের প্যাক না নিয়ে ওইটা নিলে ভালো হইতো। আচ্ছা বাদ দেন, আর নিয়ে নিছেন কি করবেন? হাইস্ট র্যাঙ্কিং টি কোন সিলেকশন টোকেনের কথা? ওইটা ওইটা তো ভাই জিগাই নাই ভাই। সিলেকশন কন্ট্রাক্ট টোকেন দিয়ে এখানে আর কি নেওয়ার মতো আছে? দেখেন সবাই তো জানে কি নিতে হইব এই প্যাক থেকে। সার্জিও আগেরও, কারণ এটাতে ব্রিজ কালার আছে ভাই, বুঝছেন? ওইদিকে দেখেন স্পিটিং বুলেট, মেজিং রান, গোল পোচার কার্ড, এর এর উপর দিয়ে আবার এটাই নেওয়া ভালো হবে, বুঝছেন?
আচ্ছা কুনামি সাথে যে কার্ড গুলা দিল কি দিল আমি বুঝলাম না, একটু ভালো কার্ড তো দিতে পারতো। রুট গুলিট টুলিট এগুলো একটা রাখলে কি হইতো ভাই, লিলিয়ান তুরাম বা মালদিনি একটা বার তো ভালো কার্ড দিতে পারতো। শালা শুধু বিজনেস নিয়ে পাগল, এক একটা প্যাক থেকে কত হাজার হাজার কোটি টাকা ইনকাম করে। মারাত্মক কার্ড রাখছে ট্রেজার লিঙ্কে, ফালতু কোথাকার সব কয়টা ফালতু কার্ড রাখছে, খালি দুইটা কার্ডই ভালো ধরেন, দুই তিনটা কার্ড। এটা মনে হয় 104 যায়। ক্রিয়েটিভ প্লে মেকার, ওয়েন রনি 4 মেবি, এটা তো 5-এ যায়। আর তো সব কয়টা ফালতু কার্ড। এই কার্ড আগের বারও দিছিল, এই কার্ড সেম কার্ড আগের বারও দিছিল। এইটা দেখবেন আমার দ্বারা আছে এই আইডিতে, এই যে দেখেন সেম টু সেম মনে হয়। আরে আমরই ভালো না ভাই, যেভাবে হাইপ ওই রকম না। আগের বারের ওই যে ইয়ের কার্ড একটা দিছিল না, যে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের একটা কার্ড দিছিল কি জানি 105-এর ডিপ লাইন ফরওয়ার্ড। এই যে আমার কাছে এটা আছে, ফক্স ইন দা বক্স, খালি ডিজাইন পাল্টাইয়া দিয়া দিছে, এটাও ফক্স ইন দা বক্স। গত ট্রেজার লিঙ্কে এটা ছিল। ও কানাভারোর প্যাকেট তো ধারে কাছেই নাই ভাই, কেমনে কোত্থেকে থাকবো কানাভারোর প্যাকেট, যে দুই কার্ড ছিল টপ টপ কার্ড, জিকে, অলিভার খান, অলিভার খান প্লাস কানাভারো, ফাবিও কানাভারো, আরো কয়েকটা কার্ডও ছিল ভালো। ওই যে ইয়ে আপনার বাতিস্তুতা মনে হয়েছিল, নাকি ওই ফোরলান ছিল জানি। ও কানাভারু ফোরলান, আর আমি তো পাইছিলাম কানাভারু আর ওই জিকেটা, দুইটাই ভালো কার্ড ছিল। চলেন ভাই খেলি, আর কি আর করার, কেউ নাই তো। রনি তো ডিপ লাইন ফরওয়ার্ড ভাই, ক্রিয়েটিভ প্লে মেকার দিলে পারতো রনিকে এসএসএ। কি ভাই, ডুয়েটার টিডব্লিউএস এর চার্জ চলে গেল। হোল্ড প্লার কোনো দিনও দিত না রনি। আমার কাছেও ভাই হোল্ড প্ল্যান নাই বুঝছেন, কোনো আইডিতে নাই হোল্ড প্ল্যান, শুধু ওই পোটা বক্সের আছে হোল্ড প্ল্যান।
আর ডিফেন্সিভ ফুল ব্যাকও নাই কোনো আইডিতে, ওই আইডিতে ইয়ে আছে, ওই যে ফ্রান্সের কি কুন্দে, আর ওই যে ইপিক কি দিছিল ডেইলি গেম বক্সে, ওইটা আছে। ওইটার মনে হয় একটা জিনিস ভাই, কোন আমি মনে হয় বুইলা গেছে ইয়ে কমাইতে। হারামজাদা কুনামি। হ, ওই যে এই পিক একটা ছিল জানি কি, ওয়েন রনির। এসএস এর জন্য রনি ভালো ভাই, যাই বলেন। ওই যে আমার ইউহান ক্রুইফে দেখবেন হঠাৎ কি কি থেকে কি কইরা ফেলাইছে, আগে একটা গোল দিল দেখলেন। ভাই শুধু টাকা দিয়ে খেলা যায় গেম, ফ্রি ফায়ারও নষ্ট কইরা দিছে টাকার কারণে। মানে টাকার কাছে স্কিল আইরা যায় আর কি ফ্রি ফায়ারে। হঠাৎ কি করে ক্রুইফ, আর হঠাৎ মানে চাঁদের দেশে থাকে আর হঠাৎ নামে আর কি পৃথিবীতে, নাইমে এক ঝলক দেখাই যায়। এডিশনাল স্কিল গুলো অ্যাড করতে পারি নাই। ওয়েটেড পাস লং রেঞ্জ ডার্বো ফাইটিং, আর একটা কি জানি রয়ে গেছে, ইয়ে রে তো পারি নাই। এমবাপে, জাভিয়ার জানেত। ভাই ফ্রি ফায়ারে কত রিয়ার আইটেম ছিল, সব ব্যাগ দিয়া দিছে, দেখছেন বিজনেস, দিস ইজ বিজনেস। ভাই যারা যারা লাইক করেন নাই প্লিজ দয়া করে লাইক করে দিবেন সবাই, একটু কষ্ট করে। 5টা হইলে 20টা হয় ভাই লাইক। Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and this is Jim Beglin. A delight to have him on board. Well, thank you very much, Mr. Drury, and hello to everyone. মিস্টার ডুরিটাকে। And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. He's having a pop! Oh, that was a half-decent effort. Well, he's never the sort to doubt his own capabilities, always fancies himself no matter what the situation. Oh, what has happened here? Oh, well played. That has snuffed out the danger. Oh, he's onto this. And Trife has fallen kindly here. And he's done it! Well, talk about a real rude awakening. It's almost as if the defence saw nothing coming. They just didn't anticipate. ইমোশনাল ছিল। On heels rather than toes.
And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. That's really good ওয়ান হ্যান্ড anticipation দিয়ে too, খেলতেছে Peter. Just instinctively knew where the ball would be and where he needed to put himself. Little doubt, that is a foul. Well, it's not taken him long, and that's going to be a booking. Yeah, they look as if they're intent, Peter, on stopping him outside the laws of the game, so the referee is going to have to be very alert আরে here. ভাই It's a good 30, ফ্রি ফায়ারের 35 কারণে yards আমার out, জীবন this. থেকে অনেক কিছু হারাই গেছে বালতি দেন কি বলুন আল্লাহ ফ্রি কিকটা নষ্ট ধরো He went for the curler. Oh, he's going to be disappointed with that. Now it's Mbappe. He's got to applies the finish, and there's a goal again in a trice, and they are soaring. One sweeping move executed with deadly efficiency. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. Bangladesh are sitting pretty, 2-0 up. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. Beckham has been booked, just to confirm, for that earlier incident. Beckham does well to get it back. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Batistuta! That is decidedly lacking. Well, the defence are in a good ভাই position যারা যারা to লাইক get করেন behind নাই the প্লিজ ball দয়া and করে let একটু them just কষ্ট strike করে from লাইকটা range. করে দিবেন Lovely pass, but can he get there? Kimmich is the team's great visionary. Messi. Beckham. Looking to play him in. That ball ভাই looks এটা a good কি one. করলো Kimmich. আসলে And it's Rijkaard. Mbappe. Van Balten calmly anticipates. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Plays a sharp little ball here. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. And here's Cruyff. Rodri, defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. আরে ভুল পাস Messi. Zanetti gets over and intercepts. আবারও ভুল পাস Oh, now here's an interesting matchup. Kimmich going like a man possessed at the moment. And this is Saviola. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. 2 added minutes has been And it's indicated. Cruyff. And the counter is on. And here's Rooney. The whistle's gone, and that's it for the first half. We'll do it back on the first 45 minutes. Bangladesh clearly have plenty of cause to be happy, Peter, but they'll need to resist the temptation to just sit on the lead second half. The opposition will be doing their utmost to try and get back into this, so they have to be alert. Bangladesh sitting pretty here. 2 goals putting them into the driving seat. And so the action is resumed. Rijkaard wins the duel this time. And there's green grass ahead of him. And he's quick to get rid. হ্যাঁ এটা তো 19ই মনে হয়ে গেছে নাকি গোলকিপার জর্ডান পিকফোর্ড প্রমিত ভাই লাইভ চালু করার পরে অনেকদিন ধরে খুঁজি আপনাকে পাই না
আমি তো অনেকদিন ধরে লাইভ করতেছি, 4-5 দিন 6-7 দিন হয়, আপনাকে পাই না কইজা। ল্যাপটপে কাটা কাটা দেখা যায় মানে, ফুল স্ক্রিন করেন না কেন? লাইভ তো 1080-তে চলে। ভাই শর্ট ফিডে লাইভ করলে আর কি একটু ভিউজ আসে, বুঝছেন? Kimmich. Great লেও chance! Yes! And with that, it is pretty much a done deal. As simple as you like, the outcome utterly inevitable. Again, that's terrific movement, Peter, and an even বাপরে, better pass. It's রুই beautifully played. কোস্টা তো ভালোই খেলে, A কাটটা ভালো case আছে now মোটামুটি। of complete control. Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Bangladesh are clearly enjoying a very good spell. এমবাপ্পেরে মাইরা লাইছে রে। That's rather hopeful. হ্যাঁ খেলা যায়, প্রমিত ভাই খেলা যায়, দাঁড়ান। রুহান ভাই কি চলে গেছেন নাকি আছেন? Gerrard, with his sights permanently trained on that bottom মাইয়া corner. ফেলা। No, again, there's no way through. Great ball, and he's in here. And he's been shifted off it. And it's Kimmich. And Cruyff! Oh, that's a waste. Bangladesh really are good at what they're doing. They'll gladly take any opportunity to launch that counter. Engages লাই and দিছি forces অপোনেন্টে। him off the ball. Serginho scooting forward. And here's Cruyff. ভাই বলটা যাইতেই দেন Well, এক that's good উইকের পরে। defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Oh no, what has happened here? Mbappe. বাপরে, Rooney. আগুন ডিফেন্ডিং করছে। They've got to be quick moving this forward. Now it's Batistuta. Searching pass he's played there. Deftly away. That's a throw. Now then, the ball's come loose. Oh, that is good. ও ভাই Super আটকা। running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. সিলেকশন। No, not quite on the same wavelength. And he's there to get it away. Last chance, perhaps. Cannavaro has it in a wide position. এই কান আমার উপরে খেলে কেমনে? And there's his chance to lead the counter. Rui Costa. কান আবার আরবিতে খেলাইতেছে। Oh, good read. He read that really well and stopped it. Well, that tackle was certainly sturdy. কি ভাই মাইরা Well, that looks a একেবারে। foul. Yep, referee's given it. হ্যাঁ আরবিতে And খেলাইতেছে he's কেন? taken a dim view of this, a second yellow, and that means রেড কার্ড red. দিয়া দিছে। Well, the players are making Rodri. their point, but the ref clearly isn't interested. He's waved them all away. Well, there may be some scope for debate over the seriousness of the offence, but none over its repercussions. They'll have to... And that is as far as it goes.
চলে আসেন Bangladesh প্রমিত ভাই। really have hit the heights. A tour de force that has left their opponents reeling, and that is what. বেচারা দুইবার আইছিল ভাই। ভাই এটা কিন্তু আমার আগের আইডি না, এটা আরেক আইডি বুঝছেন প্রমিত ভাই। আর ডিফেন্স ভালো না, গোল টোল একটু কমায় দিয়েন ভাই প্লিজ। মানুষ আইফোন 17 দিয়ে লাইভ করে। হ্যাঁ ভাই, কালকেও লাইভ করব। স্ক্রল রে কেমনে ভাই, লিলিয়ান তুরাম কেমনে পাইছেন প্রমিত ভাই? কালামালটা কেমনে পাইলেন? হ্যাঁ হবে ভাই, সাদ ভাই অবশ্যই হবে। হায় রে কপাল রে। আর ওই যে স্ক্রল এটা কেমনে পাইলেন? আমি তো আমার বড় আইডিতে মেইন অ্যাকাউন্টে কয়েন জমায় রাখছি ভাই, 12,000 কয়েন। কোন আমি আমার দেয় না বুঝছেন, 5,000 6,000 কয়েন মারলো একটা ইপিক দেয় না। তাই রাগে এবার কইছি দেখি কোন আমি কেমনে দেয় না। ওই কোন আমির একদিন নাই আমার একদিন। Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm your commentator, Peter Drury, and providing his unique brand of expert analysis, here's Jim Beglin. Hi, Peter. It's great to be here. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very না special. না 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 প্রমিত ভাই, কাজটা মোটেও ঠিক নাই। So মানে straight into the action. মাইরা দিলেন। Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. ওরে রে রে রে। That's been cut out, well played. It's a decent chance to counter-attack. And this is Ronaldinho. Caught offside that time. And he's quick to snatch it back. Peter, we're about to see how good Lilian Thuram is. হায়, Besides হায়, being হায়। physically imposing and quick, he's very intelligent and usually that crucial split second ahead of everybody else. Yeah, fabulous reader of the game. And pretty much got it all. Zanetti makes a move down the right. Cruyff.
Well, it's not the best when it comes to decision making. Okay, initially he probably was afforded the space to hold on to it, but the longer he did that, the more he was going to be swamped. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Kimmich is always scanning the pitch for targets. Well, it seems as if the message has been issued by both managers. Don't... And Cruyff! Can't be expected to deliver anything better than that. This is heroic keeping. Tries to play it through. And he's picked it up out wide. Ronaldinho plays it in. আচ্ছা ইচ্ছে Akanji রোনালদোর is মাথায় there যায় না and he can get that clear. This is the time you need that pace. And here's Mbappe. ওরে তুরাম And he's quick to get rid. Bangladesh have it back and can go again. Serginho. And here's Cruyff. আবারও তুরাম হেভি ডিস্টার্ব দিতেছে And it's Serginho. Serginho. Ball played for Rijkaard. Quick look at his watch, and the referee whistles for half-time. It hasn't been a bad watch, not by any means. The intensity levels are there. We've just lacked that telling breakthrough moment. Reflections on the first half? Well, I think from the manager's viewpoint, Peter, he'll be demanding more from his team during the break, but he'll at least be happy at the way they've contained the opposition so far. So it's simmered along nicely for 45 minutes, but still no goals. It is 0-0 at half-time. And hostilities have resumed at the start of the second half. ভাই 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 Bangladesh ভাই are probably feeling একদম relatively good গোলের about কাছাকাছি চলে themselves, so গেছে I don't think the manager has seen anything to change in his half-time team talk. And here's Cruyff. And here's Mbappe. Cristiano Ronaldo. That's an imaginative pass. Oh, that looks a cracking ball. Decent না ভাই chance! They've scored! One sweeping move executed বালের with দুই deadly ডিফেন্ডার লইয়া বড় efficiency. ঝামেলায় Well, আছে it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. Bangladesh have broken through. It's 1-0. Well, it looks like a bit of half-time encouragement was all that was needed, because we have a very different game on our hands now, Peter. Now it's Cristiano Ronaldo. Spread out to the left. And this is Ronaldinho. He's got plenty of space out wide here. Crossed into the box. And he shoots! Well, he got rid because he was under pressure. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Royce. Great vision. That's a risky ball, you've got to say. ইরে Aimed beyond the defence. Cristiano Ronaldo. Oh, what has happened here? Zanetti with the clearance. Bangladesh can breathe again, just. You know, it was an intervention that had to be made. Serious trouble lay in store. Zanetti making good progress on the right-hand side. And he can আরে bump it away. আঙ্গুল কই কই পড়ে ভাই পাশে Smartly reclaimed. পাস দেয় না Oh, well played, that has snuffed out the danger. Zanetti. And it's Cruyff. ভাই বলটা শেপ করতে পারলে Bangladesh কুইক একটা গোল really হইতো are showing all the necessary urgency, but it's potency they হায় need. হায় রে Now, can they get him away? Rijkaard calmly anticipates. Akanji, always a very imposing presence at the back. Lampard.
Nicely aimed pass. Oh, that's a key interception. This usually is the time There teams will be go 1 into minute added conservation time. mode. কিছু আর করার নাই, ম্যাচটা হাইরা গেলাম। Now it's Mbappe. Cruyff. ভাই ক্রুইফের And that নিশ্চিত is ঘুষ as খাইছে far আলার as বুতে। it goes. Well, that was tense. The two parties separated by the game's only really meaningful moment. Intriguing for the neutrals, unbearable, sometimes unwatchable for those আলার with বুতে a নিশ্চিত vested ঘুষ interest. খাইছে। Quick reminder today, everybody, to Well, what are make your sure thoughts to on put today's any game then, litter Jim? in the bins. ফালতু ভাবে ডিফেন্স ভাঙ্গা গেল প্রমিত ভাই। একদম ফালতু ভাবে ডিফেন্সটা ভাঙ্গা গেল। আরে তুরামে কিন্তু 2টা গোল বাঁচাই দিছে বুঝছেন। ক্রুইফের শটটা যদি বারে যাইতো তাইলে গোল হইতো। 16টা স্পিন আছে ভাই, একসাথে স্পিন জমায়া স্পিন মারুম। আমার ডিফেন্সের সমস্যা হইতেছে, যদি রিওটাকে পাইয়া দিতাম তাহলে ভালো হইতো। ও পা লাম্বা প্লাস ওদের বুকটাও বড় বুঝছেন। এটার অবস্থা কি, কোন দে নেওয়া লাগবে আমার। নন নন বুস্টার তো ভ্যান ডাইক মনে হয় আপনার ছিল। এটা ফাও গোল খেয়ে গেলাম ভাই, এটা কিন্তু ফাও গোল ছিল। মানে আমার ডিফেন্স গুলো ব্যাক কই যে চলে যায় আমি কই বলতে পারি না। আমার ওই আইডির কি অবস্থা, অনেকদিন ধরে ঢুকি নাই মেইন অ্যাকাউন্ট। এই যে আমি তো ভ্যান ডাইকটা খেলাইতেছি, ওয়ার্ল্ড কাপের ভ্যান ডাইক। আরে আমার মানে আপনার তো এটা হইছে ঠিক আছে, আমি ফাও গোলটা খেয়ে গেছি। ওই ভ্যান ডাইক পান নাই। আরে আমার ডিফেন্স দুইটা মাকাল মাকাল ডিফেন্স, হঠাৎ কই চলে যায়। এর মধ্যে সি ফর্মে, এমবাপেও সি ফর্মে। আপনি যে এরকম 900 কয়েনে পাইছেন, আমি পাইছি 100 কয়েনে না 200 কয়েনে এমবাপে সাথে যায়। এটা পাইছি ফ্রি স্পিনে, এটা পাইছি 200 কয়েনে। বেল 300 কয়েনে। হ্যাঁ ভাই ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? আপনার নাম কি মন্টু?
আরে ক্রুইফের কথা আর কোয়েন না। ক্রুইফ 3 ম্যাচ খারাপ খেললে 1 ম্যাচ ভালো খেলে, এইরকম হয়ে গেছে ক্রুইফের অবস্থা। ভাই ক্রুইফ একটু টাইম নিয়ে মারলে যে শট গুলো মারে না, একদম মাখন। আমি কিপার শুদ্ধা বারে ঢুকে যায়। এরা 109 যায়, আমি কাস্টম ট্রেনিং করে কিকিং পাওয়ার বাড়াই দিছিলাম, এদিকে শুটিং ও লাগাইছি। ফিনিশিং 96, কাল 90, স্পিড 93, অ্যাক্সেলারেশন 98, কিকিং পাওয়ার 91। ভাই লিঙ্ক আপ করলে 2টা ডিএমএফ রাখা লাগে, আমি 2 ডিএমএফ দিয়ে খেলাইবার মতন না। আর আমার দ্বারা ভালো আর কোচ নাই এই অ্যাকাউন্টে। এগুলো রেখে কিনছে। হ ভাই, তুরামের তো বুকটাও বড় বুঝছেন, ওই কাজের ক্ষেত্রে মানে খেলার ক্ষেত্রে বুক ওইগুলা কাজে দেয়, দেখেন লেগের লেন্থ অনেক হাই। মালদিনির থেকে অনেক মানুষ মনে করে মালদিনি ইয়ে, কিন্তু মালদিনির থেকে অনেক অনেক গুণে আগে তুরাম। কম্পেয়ার করলে বোঝা যায়, ওই যে ই ফুটবল হাব আছে না, ওই অ্যাপসে। আর কি আর করার, ডিভিশন 2টা জিতলে একটা হাইরা যায়। আর কেউ খেলবেন নাকি চলে যাবো? থুরাম বেস্ট। আগের পেজে ডিভিশন 1-এ ছিলেন? আগের আমি তো 2-3 মাস গেমই খেলতে পারি নাই, বুঝছেন। হ ভাই, মোবাইলের সমস্যা করে। মানে লেগি 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 থাকে। আগের উইকে নিব ভাই, আগের গোল প্রচার রনি তো লাগবে না। ওদিকে ফোরলান আছে, ফোরলানের লগে লাইনের একটা জুটি বানাই নিন, বুঝছেন। উম, রিওকে দেখেন ট্রাই কইরা পান নাকি। আমার দেখেন এলবি আরবি তো একটা আরবি নাই, এলবি রে খেলাইতেছি আমি এখানে। আর ডিফেন্স 2টা তো মাখার। একটা সেন্টার মিডফিল্ড দরকার। আমারও তো সেম অবস্থা, রিওকে দরকার।
এইটা মিয়া এলএমএফ এটা দিয়ে আইনা আরবিতে খেলাইতেছি। সার্জিনো অনেকদিন পরে আসলেন ভাই। তো কেমনে কেমনে আজকে পাইলেন লাইভ? হয় মনে করেন যে 10-11টা পরে করি। এটাতে কি বুস্টার আছে? ডিপিং শট, গেম শিপ। আপনি কখন আসেন? ডাবল টাচ আছে একটা। দেখে দেখে কয়েকটা পিলারে লাগাইতে হইব এগুলা। মার শৈতান। সুপার সাব। এরিয়াল সুপুরি। এটার দরকার নাই। আইসেন। নো লুক পাস। আর আসেনি বুস্টার। প্রমিত ভাই ওই যে ইয়েগুলা কইরেন। মনে করেন যদি আপনি স্কিল গুলা করেন না এগুলা নর্মাল প্লেয়ারে রাইখা দিবেন। পরবর্তীতে ওইগুলা জিপি দিয়ে চেঞ্জ করে নিবেন। করলে কি নষ্ট হয় না। জিপি তো অ্যাভেলেবেল আছে এই অ্যাকাউন্টে। আমি এইরকম করি এখন। জিরো নাই। কালকে তো আবার বৃহস্পতিবার আপডেট আসতেছে। অলরেডি সব কিনা শেষ। আচ্ছা ভাই তাহলে অনেক রাত হইছে, 4টা বাজে গেছে। সুপার সাব আমার কাছে আছে তো দরকার নাই। যদি এক্সচেঞ্জ করা যাইতো দিয়ে দিতাম আপনাকে। সল কন্ট্রোল আমারও লাগবে এমবাপের জন্য। এমবাপে, ইউহান ক্রুইফ, মানে সিএফ এর এগুলা লাগেই, বুঝছেন? সিএফ এর মাস্ট 100% এগুলা লাগে। ভাই এর দিয়ে কেমনে খেলান? আমি তো খেলাইতে পারি না। বলে উইঙ্গার। স্পিড 84 ব্যালেন্স ফিজিক্যাল কার্ড। আমার দ্বারা হয় না ভাই, ফোরলানেরও একটু গোসা মাজা করতে হবে। স্ট্রাইকার ফিনিশিং 92, সেট পিচ ট্যাকল 90, কাল 87, স্পিড কম, অ্যাক্সেলারেশন, কিকিং পাওয়ার, ফিজিক্যাল কন্টাক্ট কম। আচ্ছা প্রমিত ভাই তাহলে ভালো থাকেন। আর কালকে দেখা হবে ভাই। গুড নাইট, অনেকক্ষণ হয়ে গেছে। ভালো থাকেন ভাই।